let's not waste any time for the particular thing, and let's begin the process. Okay, so once I'll check whether my voice is audible or not. Let's begin the. My voice is audible, so let's not waste the time, and let's begin this. Okay. Yeah, the first question ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. The female reproductive system, a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening is called. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಬಿಯಾ ಮೆಜೋರಾ, ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? Opening is called. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಅಪ್ಪರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಯುರೇಥ್ರಲ್ ಓಪನಿಂಗಿಗೆ, ಸೊ ಯುರೇಥ್ರಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈನಿ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೈಟೇಲಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ external genitalia. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಮನ್ ವಜೈನಾ ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೈಟೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹೈಮನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕವರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ vaginal opening. So you know what is vagina? Vagina never comes. Okay, so external genitalia. ನಂತರ ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇರಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. Statement 2 nodri, the sex of the fetus is determined by the father and not by the mother. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Statement 1 is wrong and statement 2 is correct. Statement 1 is correct, statement 2 is wrong. Both are right. Statement 2 is wrong. Both statements 1 and 2 are correct. So basically nodi, idu statement 1 idu. Okay, the statement 2. So the particular hymen is not the particular indicator of the virginity, because so this particular hymen can also break open by the physical activities. Okay, physical activities ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವುಗಳು break open ಆಗಬಹುದು. The sex of the fetus is determined by the father, not by the mother, because of the sex chromosomes. Okay, so sex chromosome, so heterozygous sex chromosome irodrinda, so father is going to be one who is going to decide. So both the statements are correct. D is the answer for that. Moving on to the next question. The male sex accessory ducts include. The male sex accessory ducts include ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಲ್ sex accessory ducts include. Accessory ducts, not the particular glands ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರಬಹುದು. accessory. Rete testis, vasa efferentia, seminal vesicle, vas deferens. Rete testis, vasa efferentia, epididymis, seminal vesicle. Rete testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ರೇಟೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಯುರೇಥ್ರಾ, ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಡೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
So sex accessory ducts is going to be C, retatestis, vas efferentia, epididymis and vas deferens, because seminal vesicle is one of the gland, right? ಇದೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ಯುರೇಥ್ರಾ it comes under the external opening. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ರಿಟೇಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವಾಸ್ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ, ಎಪಿಡೈಮಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ ಡೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೇಲ್ ಎಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ 2 ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಡ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ರೋಸೋಮ್, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್, ಟೇಲ್. ಹೆಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ರೋಸೋಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಂಜೈಮ್. ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಟೇಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್, ರೈಟ್. Acrosome it is going to be P. Then for middle piece it is going to be Q. Then tail it is going to be R. So S P Q R yaudide nodri. S P Q R. Yes, B is going to be your answer. Okay. So next question. So which pair of the following cells in the embryo sac are destined to change their ploidy after fertilization? ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಯಾವ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಇಂಥದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಟೀಚರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ and join us in TCHR ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಮೆಂಟೋರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಡೌಟ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ to see your future, better future. So let's moving on to the topic ಗೆ ಹೋಗುವ. So that is which pair of the following cells in an embryo sac, ಯಾವ embryo sac ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ pair of cell are destined to change their ploid, ಯಾವ ಸೆಲ್ಗಳು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Even after that they are not going to change. Antipodals they will not. Synergids no. Egg cell yes. Central cell yes. So answer is C. Okay, next move on to the next question. Which of the following is abbreviated as ZIFT? Very simple question is there, but spelling is very important. Zygote intrafallopian transfer it's going to be, right? So answer is going to be B, right? ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಜಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಬೈ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಒಡಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಒಡಿ ಯಾವುದು? So Lippis loop, it's not a hormone releasing IUD. LNG20, yes, of course it is. So answer is going to be B. Okay, answer ಏನಾಗುತ್ತೆ? B ಆಗುತ್ತೆ. Implant ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Multilode 375 is also not the one. Okay, so these three are not. Okay, so these are barriers. So this is only the hormone releasing IUD. Okay, so moving on to the next question. MTPs are considered relatively safe during. MTPs andre ಏನು? What are MTPs? So that is the particular medical termination of pregnancy are considerably relative safe during. ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನಾವು
ಒಂದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಸೇಫ್ ಬೋತ್ ನಾಟ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 12 weeks or it is going to be 3 months. So before that, I hope you understood what it is. Okay, so after the second, if anybody goes above this particular thing before second trimester, it will be harmful for the side of mother. Okay, so moving on to the next question. Which of the following statement is correct? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಥ್ಯಾಲಸೆಮಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, female carrier for hemophilia may transit the disease to sons, change in whole set of chromosome is called aneuploidy. ಸೊ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಲಸೆಮಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಮೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಟು ಸನ್ಸ್. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಸನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾವನ್ನ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Change in the whole set of the chromosome is called as polyploidy. Is not going to be aneuploidy. Okay. Moving on to the next one. Gene mapping technology was developed by. Gene mapping technology was developed by. ಯಾರು gene mapping ಅನ್ನ ತಕಬಂದ್ರು? Who introduced gene mapping? The answer is going to be Strutavent. Okay, Strutavent, which comes in the particularly molecular basis of inheritance ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್, ಆಯ್ತಾ. So Mendel and Correns, they are very familiar with the inheritance of genes ಗೆ. Okay, so these all things are important. Okay, next, find the correct statement. So ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Generally, a gene regulates a trait, but sometimes one gene has effect on multiple traits. Okay, so ಕೆಲವೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ AB blood group of the man is regulated by one dominant allele and another recessive allele. Hence, it is codominant ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So is it true? Whether this statement is true or not? See, look at this. So AB blood group ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ IA and IB. So these both IA and IB are dominant ones. Okay, so dominant ones ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋ, ಆನ್ಸರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. From the following table, select the option that correctly characterizes various phases of menstrual cycle. Various phases, sorry. Okay, so various phases of the menstrual cycle ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಮೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎದಲ್ಲಿ LH ಸರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತಾ. ನಂತರ ಬಿ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚುರ್ಡ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದರ್. ಸೊ ರಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್. Regeneration of endometrium will not take place in the menstruation phase. There will be destruction is going to take place. Follicular phase ಅಲ್ಲಿ high level of progesterone. So follicular places ಅಲ್ಲಿ progesterone ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ corpus luteum ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Luteal phase ಅಲ್ಲಿ of course developing of corpus luteum is going to take place. So option D ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, menstruation phase ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಫಾಲಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಬೈ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ menses happens, LH surge is going to be there for the purpose of ovulation, then regeneration of endometrium is not going to exactly, it is not going to take place, but at the end of the particular ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊ ರೀಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. In one of the hybridization experiments, a homozygous dominant parent and a homozygous recessive parent are crossed for a trait. Plant shows Mendelian inheritance. So answer ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ? So answer the question. So I'll give you 1 minute of time to answer. So please make sure to answer. Okay, so ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್. ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶೋಸ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ F2 and F1 generation. Okay, dominant parent trait appears in F1 generation and recessive happens to be in F2. So dominant parent trait appears in F2 generation and recessive parent trait appears in F1. Dominant parent trait appears in both F1 and F2 generation. Recessive parent trait appears in only in F2 generation. So question ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು. ಸೊ ಎನಿವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ತಗೊಳ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಗೊಳ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ F1 and F2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಟಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಹಿಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. F2 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇದು F2 ಜನರೇಷನ್ನು ಆಯಿತಾ, ಇದು F1 ಜನರೇಷನ್ನು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ F1 and F2 ಜನರೇಷನ್. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೋತ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ F2 ದಲ್ಲಿ. F1 ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ F2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Histone protein are positively charged because they are rich in basic amino acids recessive. Direct question, direct answer. Arginine and lysine. Okay, so direct question, direct answer. Arginine and lysine. ಈ arginine and lysine ನ side chains ಗಳಲ್ಲಿ, in this side chains there is a presence of positive charges. Okay, charges ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Moving on to the next one. So eukaryotic genes are monocystronic, but they are split genes because eukaryotic genes are monocystronic,
ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ exons are interrupted by introns. They contain exons. Introns are interrupted by mutons. Then contains introns only. No. Monocystonically both will be there, right? Monocystonically ಎರಡು ಇರುತ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The lac operon model was elucidated by, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೇಕಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಕಾಕ್ಸ್ ಮೊನಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಜೇಕಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಕಸ್ ಜೇಕಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಜೇಕಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, DNA ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾರ್ಶಿ ಅಂಡ್ ಚೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಟು ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಆ್ಯಪ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಫಿಂಚಸ್, Australian marsupials. These all three are definitely, they are going to be what? They are the adaptive radiations. Long-necked giraffe was the theory of Lamarck. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಥಿಯರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜನರೇಷನ್, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ಗಳು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ specifically he calls that as use and disuse theory. I hope you got it right. Artha aita? Okay. Shall we move on to the next question? Okay, move to the next question. Okay, so in a 1 second, sorry. Okay. In a population of 800 rabbits showing Hardy-Weinberg equilibrium, okay, so the frequency of a recessive individual was 0.16. What is the frequency of heterozygous individuals ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, what is the frequency of heterozygous individuals ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಹಾರ್ಡಿ-ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇಸ್ p² + 2pq + q² = 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ q² ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0.16 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 2pq ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಹಿಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓನ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು p and q ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು p and q ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ q ಇದೆ. ಸೊ p ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ p ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ p minus q, p plus q is equals to 1 and p is equals to 1 minus q ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 minus q ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ we will get the some value from this. ಸೊ 1 minus 0.16 and that ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ p ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಟು ಆಡ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 into p into 0.16. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0.48 ಆಗಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ 0.4 has to be 0.4 has to be your answer. Okay. .84 into 0.16 into 2.
Okay, so your answer has to be 0.48. Okay, next. Okay, so next option next question should be in male heterogametic type of sex determination. In male heterogametic type of sex determination. Okay, so sex determination, male parent produces dissimilar gametes, male parent produces similar gametes, male does not produce gametes, female parent produces dissimilar gametes ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಿಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಮೇಲ್ ಹಿಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ನಿಮೋನಿಯಾದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ this is not the option, same option agide. Okay, the difficulty in breathing. Okay, fever, chills, cough and headache. Okay, and this is going to be your answer for the symptoms of pneumonia. Okay, so illi difficulty breathing alli difficulty agutte because so particular lungs na alveoli illi first that is infection is going to be caused. Fever barutte because of the infection, chills and cough is going to be formed, and headache will be there. Next, so the variety of okra pusa savani is resistant to which of the following insect pests? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಶೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಬೋರರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಪೂಸಾ ಸವಾನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗೋಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆನಿಮಲ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಜೀನ್ಸ್. ಇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ಸ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗೋಟಿ. ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಹೋಮೋಸೈಗೋಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಹೋಮೋಸೈಗೋಸಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Identify from the following pair of better yielding semi-dwarf variety of rice developed in India. Semi-dwarf variety rice ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So I'll give you 1 minute of time to identify this question. So and if anybody is there online, so you can definitely comment. Okay, comment ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. Okay, very good. So answer is going to be Jaya and Ratna. Answer is going to be Jaya and Ratna. Good, Shijoy. So Jaya and Ratna is going to be a answer. Okay, so moving on to the next question. So in Moit technique, fertilized egg are transferred into surrogate mother in which stage? ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ surrogate mother ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ? That is definitely it is going to be 8 to 32 ಸೆಲ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಯಿಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಮೊಯಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು surrogate mother ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? 8 to 32. ಓಕೆ, 8 to 32 ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that is Roquefort cheese. Okay, Roquefort cheese is ripened by
ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಿಂದ ಈ ರಾಕೆಫೋರ್ಟ್ ಚೀಸ್ನ ನಾವು ರೈಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So your answer should be, it's going to be D. So fungi agbeku answer. So it should be D. The fungi has to be that. Okay. So fungi is going to be the particular kind of particular way to ripen it. Andre ಏನು ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಸೊ ರೈಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೀಸನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅಲ್ಲಿ ಫಂಗೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 4 students were assigned a science project to find out the pollution levels of lakes in their surrounding. After analyzing the quality of water samples, the BOD values were found as follows. Which among the following water samples is highly polluted? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೇಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಅಸೈನ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, BOD ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, BOD ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ A, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 6 mg/L. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the toxic substance that is hemozoin responsible for high fever and chill is released in which of the following disease? ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಿಮೋಝೋಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಒನ್? ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Which of these is not a method to make host cell competent to take up the DNA? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲ್ಯೂಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕಟ್ ಔಟ್ ದ DNA. Cut out the DNA from the electrophoresis or electrophoretic slab. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಟಿಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ನಾವು ಸೊ DNA ನ ಕಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಗಳು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Select the correct statement. The first step in PCR is heating, which is used to separate both the strands of the gene of insert. Okay, so genetic engineering works only on animals, not yet successfully used in plants. So this is wrong, right? So both we have used it. So DNA from one organism will not band to DNA from other organism. DNA from one organism will not band on DNA from another organism. This is also not true. So there are no risk factors associated with rDNA technology. Definitely there are a lot of risk factors are there, and your answer has to be the PCR. So that is known as denaturation. ಈ process ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? Denaturation ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಈ process ಗೆ, ಅಲ್ವಾ? Okay, moving on to the next question. Choose the incorrect statement with reference to kangaroo rat. Kangaroo rat ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This is the particular question which is found in the practical examination. Okay, uses minimal water to remove excretory products. Found in North American desert. Eliminates dilute urine. No, it doesn't dilute urine ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Meets its water requirement through internal fat oxidization ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೆವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಯೂರಿನ್. ಸೊ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜನರಲಿ ಬ್ಯಾರ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್. ವಿಂಟರ್ನ ಬ್ಯಾರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಫ್ರಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅದರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಡಯಾಪಾಸ್, ಸೊ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಇದು ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್. Okay, moving on to the next question. So match the following again. Match the following ಅಂತು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಎಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವೇಡ್ ಅ ಬೇರ್ ಏರಿಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಡೆಟ್ರಿವೋರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ರಿಟಿಯರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ QRSP ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? QR, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ, QR ಅಲ್ಲ, QRSP, yes, this is the one going to be your answer. Okay, A is going to be your answer. Next, PCR used for. PCR ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? So this one is not isolation, okay, amplification. So answer is going to be your amplification of DNA. DNA number na increase ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? So moving on to the next question. The toxic heavy metals from a density various industries which cause water pollution normally have a density. Toxic heavy metals ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ more than 5 grams per centimeter cube ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ. ಆಯ್ತಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. B ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ನ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, identify the correct option showing in the relative contribution of different greenhouse gases to the total global warming. So this is going to be the diagrammatic based question. So the diagrammatic based question is that, so you can see a particular circle. So adರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ there CFC is going to give 14%. CFC 14% ಕೊಡುತ್ತೆ. CFC 14%. Then next one is going to be your CO2, that is going to be 60%. 60% CO2. Okay. Then you have to go for methane. That is, methane is going to be 6%, 20%. Yes, I hope the methane is going to be 20%. Methane ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? 20% ಆಗಬೇಕು. 20% has to be methane. Okay, and the leftover is going to be your N2O. N2O is going to be 6%. So answer is going to be B. Okay. So a flower has 10 stamens, each of having bilobed diathecus. Bilobed diathecus anther ಇದೆ. So that means 4 pollen chambers are there. If each microsporangium, that is pollen chambers, has 5 pollen mother cells. 5 pollen mother cells ಗಳಿವೆ. How many pollen grains would have produced by the flower? ಎಷ್ಟು particular pollen grains ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? 5
ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ 5 ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಾಟ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತಾ. 5 ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 5 ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ that is going to be 4 into 20. So 20 will be is going to generate total number of particular is should be 800. 800 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 1 ರಿಂದ 2 ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ, so definitely there would be production of 2 pollen grains, right? Pollen mother cell, yes. Okay, so 800 ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 37. During the transcription, the DNA strands with 3' to 5' polarity of the structural gene always acts as a template because. So 3' to 5' polarity ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Enzyme DNA dependent RNA polymerase always catalyzes polymerization in both the direction. Enzyme DNA dependent RNA polymerase always catalyzes polymerization 5' to 3' direction. Nucleotides DNA strands with 5' to 3' are transferred to mRNA. Enzyme DNA dependent RNA polymerase always catalyzes the polymerization in 3' to 5' direction ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So basically DNA dependent why it is RNA polymerase. Okay, RNA polymerase ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 5' to 3' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು 3' 5' ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೊರತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮನ್ಸ್ long-term ecosystem experiment, the total biomass in a plots with more species shows ಏನನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೇವಿಡ್ ಟಿಲ್ಮನ್, ಸೊ ಬಯೋಮಾಸ್ನ ಇನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಯೋಮಾಸ್ನ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೋ ಲೆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಟೋಟಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯೋಮಾಸ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ವಾ, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ about 10% of the solar energy that falls on leaves. Okay, the amount of energy available at each tropic level is 10%. Yes, right. Each tropic level loses some energy as heat in the environment. Yes, right. Energy flow is unidirectional, right? So A is going to be answer because it's going to be around 2%. Okay, so around 2% of the particular sunlight and solar energy and so green plants ಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, not more than that. ಹಾಗಾಗಿ A is going to be an incorrect answer. Next, find out the correct match. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Filiaris, common roundworm, small intestine. So Filiaris is going to cause the skin disease, not the common roundworm. Okay, ringworm. Okay, a ringworm is a fungus. Yes, of course, it is going to skin ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಎಂಟಮೀಬಾ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ದೆನ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಫಂಗಸ್ and the skin disease, ringworm. Okay, that is okay. Okay, next, match the following correct options. Again another match the following. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಿಕ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಒಂದು
ಹೆನಿಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸೆ, ಎಂಟಮಿಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, ದೆನ್ ವಚೇರಿಯಾ, ಬ್ಯಾನ್ಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆನಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಂಟೋಮಿಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಾಕ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮಿಬಾಯ್ಸಿಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ದೆನ್ ವಚೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ the particular elephantiasis. So answer is going to be D. Note RSPQ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. So these are the particular examples. Next again you need to particularly ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. So question note, from the following tools and techniques genetic and identify those which are required for cloning only for cloning. Remember this word, ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ 1. ದೆನ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಿಗೇಸಸ್ 2. ದೆನ್ ಎಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೇಡ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ DNA. ಸೊ ಇದು ಬೇಕು. ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಜೀನ್ ಗನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು 1, 2, 4, 6 ಮತ್ತು 8. ಸೊ 1, 2, 4, 6, 8. ಓಕೆ, ಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಗನ್ನು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 18 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ 19 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, so one by one look at the questions. So match the column 1 and 2. So bryophyte, gymnosperm, algae, pteridophyte ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, 1 that is going to be bryophyte ಗೆ sphagnum. Then gymnosperm ಗೆ you need to have pinus, right. Algae you have to go for ectocarpus ಅಥವಾ adiantum. ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? It is going to be ectocarpus. ದೆನ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಡಿಯಾಂಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದರ್. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು RPSQ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಲು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ B ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆರಡು ಹೋಯಿತು. A ಆ್ಯಂಡ್ C ಗಾನ್. C ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್. C ಇಸ್ ದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಪೈರ್. ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಸೊ D ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲನೇಸಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊಲನೇಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲನೇಸಿಯೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಕಾರ್ಪೆಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. B ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆರ್. ಮತ್ತೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಫೀಚರ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲನೇಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂನ ಕೊರೋಲಾಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ xylem and phloem,
ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ KMBM ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ಎಂಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎಕ್ಸಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ಓಪನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ಓಪನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್? ಓಪನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವು. ಸೊ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ the opportunity to get into the enroll. Okay, enroll ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಎನ್ರೋಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ರೋಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿದೆ ಫ್ರೀ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. then you can enroll to the particular very affordable prices ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆದರೆ you will have very affordable prices. Okay, just like eating a burger, that's all. Okay, so moving on to the next thing, the function of tiplozole in earthworm is. tiplozole ನ ಯಾಕೆ earthworm ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Okay, specifically tiplozole ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಟಿಪ್ಲೋಝೋಲ್ನ ಕೆಲಸ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ದರ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಆರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ರಾಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ so here this particular question is a little bit tricky. ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ CET ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. because the answer is going to be D. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು D ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೂಸಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಡಿಪ್ಟೆರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮೂಸಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಡಿಪ್ಟೆರಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ match the following list 1 and 2. ಅಗೈನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದೆ ಕೊಲಾಜಿನ್, ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ಹಾರ್ಮೋನ್, ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೊಲಾಜಿನ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ it's going to be trypsin alva. Trypsin is going to go for, so trypsin is going to be this one, that is QL, the hormone. It is just a simple hormone. Insulin is going to be an enzyme. Okay, antibody fights against the infection. So idu kuda wrong ide, so just make it right. So answer is going to be D. Next, the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called. Synapsed homologous chromosome ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಹೋಮೋಲಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಬೈವೇಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹತ್ರ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಗಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೋಡುವ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಎಸ್, ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು. ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವಾಟರ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಎಸ್, ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಮೆಥಡಿಗೆ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸಿಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಟೂ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸಿಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಗಟೇಷನ್, ಸೊ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದರ್, ಎಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಪಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಆನ್ಸರ್. Next, toxicity of which micronutrient induces deficiency of iron, magnesium and calcium. ಯಾವುದರ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಐರನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಐರನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ 70 milliliter, identify the cardiac output in 1 hour from the following. Considering the stroke volume, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, an adult healthy human being is 70 ml ನ ಔಟ್ಪುಟ್ 70 ml ಇದೆ. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಔಟ್ಪುಟನ್ನು 1 ಅವರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 302.4 ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ ಇಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ನ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏಟ್ರಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೂರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ಸ್ ANF ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾವೋ, ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದ ರೆನಿನ್ ಆಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಆಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ GFR ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೂರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ ಡ್ರಮ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಕಾರ್ ear ossicles. Okay, it's going to be ear ossicles. Ear ossicles. The vibration from the eardrum agbekidu. Okay, eardrum are transmitted through ear ossicles too. That is ear drum in the ear ossicles through pass ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದದು? Where it is going to reach? Okay, so the option illi wrong ide. Okay, so C option bandu, it's going to be auditory nerves. Auditory nerves. D option bandu oval window. So answer is going to be oval window. ಸೊ ಓವಲ್ ವಿಂಡೋಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್, ಇಯರ್ ಆಸಿಕಲ್ಸ್ ನಂತರ ಇಯರ್ ಆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಮರು, ದ ಹ್ಯಾಮರ್, ದೋಸ್ 3 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈನಿಯಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವೇನು ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ವ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೋನ್ ನಂತರ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಓವಲ್ ವಿಂಡೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್.
bamboo species flowers in? Yes, 2. So actually it is going to be twice in 50 years. No. Once in 12 years? No. That is Strobilanthus kunthiana, right? Every year? No. Once in lifetime. That is around 50 to 100 years ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಬಿಲಾಂಥಸ್ ಕುಂತಿಯಾನ, ನೀಲಕುರುಂಜಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ಬಡ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ? 2 ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಮತ್ತೆ 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಿ? ಪಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್, ಪಿ ಬಂದು ಏನು? SAN ನೋಡಿದಲ್ವಾ? ಪಿ ಇದು SAN, ರೈಟ್? SAN. Q is going to be AVN. ಓಕೆ, ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ R. R ಅಂದರೆ ಏನು? R is going to be bundle of his. Okay, R is going to be what? Bundle of his. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀತೇನೆ, bundle of his, BH ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? bundle of his. And S ಅಂದರೆ ಏನು? what is S over here? that is SAN. Let's note SAN node. AAS. First one is going to be, sorry, this is not going to be SAN. One second. Last one SAN alla. Yeah, over here, right? One sec. Yeah. So S ಇರೋದೇನಿದೆ, that is going to be your intraventricular septum. ಅದು septum ಅದು, ಆಯ್ತಾ? intraventricular septum. Okay. So answer ಬಂದು I think B is going to be SAN, AVN, bundle of his. Yeah, intraventricular septum. So that completes the particular topic for this year. Is ಈ ವರ್ಷದ 60 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದೇ ಥರದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಹಾಗೆ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ subscribe to the channel and bell icon ಗೆ press ಮಾಡಿ. If you are happy with the content, so if you want to seek more more varieties of ಕಂಟೆಂಟ್, ಇದೇ ಥರದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೈನ್ ಆಫ್.